word formation, that is morphological knowledge. Jadi kalau kata, for example, communicate. Yeah, communicate, that is the verb. And then you put, it becomes communication. That is a part of the morphology. Oh. Ya. Ini contoh yang sederhana loh ya. Lupa. And then, ya. Tapi that is the importance of reading and reading ya. Makanya ada beberapa, some of us want to study further, because they want to learn more. And then syntactic is related to grammar ya, secara umum. And then lexical is about the use of vocabulary. Jadi vocabulary itu, lexical knowledge itu bisa kan we have low frequently used word, we have medium frequently used word, we have high frequently used word. Jadi for example ya, in daily life context we just say I love you because. So because is high frequently used word. Yang high, yang jarang dipakai apa selain because? Due to, for example. Due to. Due to, okay. Due to. Yeah, due to ya. Yeah. Since, for example. Since. As. Ya. As. So that itu namanya low frequently used words. Get my point? Frequently used, ya. Ya tulis Pak. Ya. Kemudian, for example, when kita selalu menggunakan kata I understand. Understand is high frequently used word. Kita sering menggunakan juga kata seperti apa? Tapi jarang dipakai. Bisa ya? Persiapan Pak. Ya, figure out. To figure out. To understand. Ya. Itu low frequently used word. Ada juga kata grasp. G-R-A-S-P, grasp. Itu juga understand. Itu namanya low frequently used word. Ya? Adzan ini ada yang adzan dulu ya. Kita break sebentar. Ya? Iya, Pak. Ya, oke. Okay. First, understand the question. So this one is about culture. Apart from the culture, the student attitude to language learning will be greatly affected by the influence of the following. So students' attitude to language learning will be influenced by apa saja kira-kira. If you look at A, B, C, D, E. Now, parents and older siblings, do you think they will influence the students? Yes, I think. Parents, parents and siblings. Family. Family. Okay, parents or family will influence. And then, what about people who are close to them? Yes, I think so. Yes, this is environment, our surroundings, the neighbors will also influence, probably. Now, the responsibility beyond the subject. With the subject. Yeah. Yes. For example, they learn not only one subject, maybe also they learn 4, 5 subjects. Yeah, they learn not only English but also mathematics, biology, physics, etc. And then maybe also they have to be a seller. Yeah, that is also maybe another thing that will influence the students' language learning. Now, what about D? The way they think about the subject. Ini yang sering ini.
like perception or Yes, yes. If your perception is positive about English, yes, so there is intrinsic motivation, and it will lead to positive attitude, and you will learn, and learn. But if within you, inside of you, you don't have any positive attitude toward mathematics, for example, you will not learn mathematics because there is no intrinsic motivation. Motivation something inside, within you, from you. Itu yang dimaksud the way they think about the subject. Jadi kalau ibu bapak, you already see that your students are stupid, wah susah itu, because your perception, your attitude toward the student is already negative. Diapa-apakan itu mesti always emotional. Salah siti aja wis disenani, gitu bisa. So because of our attitude. In learning, it also happens. Yeah. Okay, now what do you think E? What is peers? friends, close friends. Ya, teman biasanya ini in the classroom ya. Peer attitude toward the subject. Do you think it will influence? No. What do you think? So what is your guessing from number 2? Which one is not a part of the culture? E maybe, sir. E. Yes. Okay, please check the key. What is the answer? C, sir. Yes, sir. C. The responsibility beyond the subject. Coba dilihat lagi. Apart from the culture, ini culture ya. Ini culture ya. The student's attitude to language learning will greatly affected by the following. Ini culture, the keyword is culture. Kira-kira which of the following is not reflecting the culture in relation to the student's attitude? Between C and E, sir. Iya, sebetulnya between C and E ya. Ini pertanyaan bukan salah benar sebetulnya menurut saya. And how far we can see this aspects will influence the student attitude. Kalau the responsibility beyond the subject itu apa maksudnya? What do you think? What is that, Ibu Papa? The responsibility beyond the subject. Tanggung jawab di luar pelajaran kan? Ya, apa ya, tanggung jawab di luar pelajaran. That is part of the culture. No. Yeah, so the keyword in this case is actually the culture. Yeah, jadi yang dilihat adalah apart from the culture, which might influence the student's attitude. Ya, betul saja jawabannya C, because the focus is not something else. Tapi culture lo ya, hati-hati. Okay. Jadi responsibility is not the culture. Diasumsikan begitu. Because that is not a part of the kebiasaan. Happy. Okay, good. Next, ini task based ini. Task based. Huh? Come on, number 3. What do you think, Ibu Bapak? Task based.
Yang tadi jawabannya apa tadi? Yang not a culture itu adalah responsibility. Okay, number 3, Bu Papa, in task-based activity, the teacher pays attention to the student performance with the target language. Betul nih Pak. Betul. Yes? Oh, what's wrong with this? Wait. Ya, adanya gantian ya. Iya Pak. Deket rumah Pak. Iya. Yeah, what do you think? Apa? So in the task-based activity, the teacher pays attention to the student performance with the target language. And Maybe B, sir. Note down errors but not correct them during the ini ya activity. apa ya anunya ini ya? In a task-based activity, the teacher pays attention to the student performance with the target language. Ini kan kata kerja semua ya. Set up, note down, note the learners use, decide, compare. But the problem is there is no S. Ya, Iya, sir. Iya, sir. Nggak ada Iya. S-nya, sir. nggak ada Iya. S-nya dong. Yes Kalau sir. fokusnya subjeknya pada teacher, seharusnya ada S-nya. Iya, sebetulnya this is parallel construction. Yes, The paralel. teacher pays and must be set notes. Ya, loh, kok hilang? Sebentar Pak. Yes. Lancar. Jadi now we are also learning how the parallel system can be applied in the test making. Lebih hati-hati. Dan Sampun, Pak. Iya, Pak Imam baru datang. Halo Pak Imam. Loh, Oh, ya Allah. Tadi kepencet Pak, nggih ngapunten. nggak apa-apa. Number 70 something ya. Nggih. Yes. Mana tadi? Ya, oke. This is number Nah, 2. nah ini, so it must be parallel. Pace here set up. Oke, berarti ini salah soalnya, bukan. Tapi kita tetap aja lanjut. So selain pay attention to the student performance, apalagi kira-kira? So is it set up a plan with involved student participations? Note down errors, but not correct them during the activity. Note the learner's use of certain grammatical features. Decide whether to conduct practice or revise it briefly. Kira-kira yang mana?
Kalau kaitannya dengan task based itu berarti terkait dengan jawabannya mungkin saya, atau Gimana? kalau dalam task based activity mungkin kaitannya juga dengan jawaban siswa itu apa ada yang salah atau yang benar gitu. Kan task base itu sifatnya task completion, Pak. Oh iya, task completion. Berbasis task. Bentar ya. Biar selesai dulu itunya. Apa? Puji-pujiannya. Kak Her bisa bantu Bu Narsis untuk unmute dari laptop jenengan. Oh, Bu Narsis nggak Ya. ketemu tombolnya itu. Iya Pak, saya nggak ketemu tombolnya nih. oh gitu. Bu siapa? Bu Narsis ya. Oke. Pak, saya tutup dulu aja nggih Pak. Gini ya. Sudah. Atau loh kok tadi? Can you hear my voice? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Oke. Ya, atau gini aja. Sudah, Bu Narsis? Kan masih I can ini? share mine, sir. Oke, maybe I can help. Oke, coba ini. Ini ya. Can you see this? Yes. Ya, oke. Saya bantu saja. Is it clear? Little bit bigger, sir. Okay, this one? Yes. Yes sir. Okay, ya oke, good. Jadi in task based itu lebih pada apa ya? Task completions begitu. Dan kira-kira yang mana ini? What do you think? So in task what is the answer? Dugaannya yang mana? Task base itu tugas ya, Pak? Iya, berbasis sequencing the activities, ordering the activities. Apa kira-kira what is your prediction, the answer? Kira-kira apa? Kalau saya it's not about errors, Pak. We don't talk about errors. We don't talk also about grammatical features. Ini dugaan saya. And then decide whether to conduct practice or revise briefly, apalagi ini. So B, C, D are very quite similar. Saya kok cenderung yang E ya. Oh, comparison. Ya, set up a plan with involved students participation between A Oh, yeah, and yeah. E. Coba Yeah. dilihat kuncinya apa ya. I'm not sure. What about the final task in E, sir?
Yeah, this is about A and E. Ya, compare performance particular and the final task. Coba dilihat between A and E. What as long as I know, I think it's a performance and the task. yeah. So as far as I know, in the task-based, we are not talking about correction. We are not talking about finding out the errors, and then we are not focusing on the grammar usage. We don't also talk about the revision. What is the key? Yes, Ibu Bapak, do you get the answer? E is complete, sir. E, what do you mean? There is a task and also a performance. What is the answer? There is a task. Compare performance particularly on the final E, task. yeah. E, yeah. Okay. Yes. Okay. So remember this one. So when we are talking task-based, we are not talking about errors, correction, grammatical revision. No, we are not talking about that. So between A and E, so E is probably the most possible answer. Yes. Okay, good. Yeah, unfortunately, the task maker is not aware that this construction is parallel, that she needs to put S also in each option. Okay, good. Thank you. Now, Ibu Bapak, let's go to number 4. An effective lesson plan should fulfill the following requirements except. Wah, ini apal mestinya ini. What do you think? E, sir. Which one is not? E. E, sir. Yeah. 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 So what is number A? What is A? Provide an accessible framework of the knowledge and skills. Jelas ya di situ ya. Ada knowledge, ada skillsnya. Yes. And then B, the direction of the learner's work. Ada perintah enggak di situ? Yes. Yes, sir. And then what about C? Retrospective account of what has been achieved. Apa itu account itu? Coba siapa yang tahu artinya? What is the meaning of account? In this context. Laporan. Laporan bisa, penjelasan bisa. Jadi bukan akun loh ya. Okay, good. Yes. Yeah, so explanation is not always with the word explanation. Account. Okay. Ya, termasuk a basis on which learner progress may be evaluated. Ya. So the answer ini ya, iya, it should be described in terms of statement of the whole subject. Iya. Okay. And then the lesson plan ya. Now look at number 5, error analysis, Bapak. Error analysis studies the types and causes of language errors which are classified among other things according to the following except lagi. Pakai exceptnya. Oke, what? Kira-kira apa? Error analysis loh ya. Error analysis studies the types and causes of language errors which are classified among others according to the following. Ini accept. Mana kira-kira?
What is your prediction? Sini. Tahu ini enggak? Saya jelaskan. You know interference and interlanguage? No, sir. No. Kalau interlanguage itu tahu. Interlanguage is a pengaruh bahasa ibu. Mamanya now you are learning English ya. Nah, sekarang ternyata ada pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Inggris. It is called interlanguage. Kok bisa? Contohnya seperti apa? In English, we have the use of regular verb, irregular verb. Ya, kalau kita bilang, umpamanya go, when, gone, itu yang irregular, ya toh. Kalau yang study, studied, studied, that is regular. Kemudian, when you use simple present, we just say we go to school, for example. When we use simple past, we say we went to school. When we say present continuous, we are going to school. Lah, di bahasa Indonesia, there is no that. Jadi, itu pengaruh bahasa Indonesia. Ketika menggunakan kata kerja in bahasa Inggris, itu semuanya simple present, I go to school. Simple past, then I go to school. Present continuous, then I go to school. That is the interlanguage. Jadi, the cause is from your first language or your mother tongue. Jadi errors made by the students itu bisa from the interference and interlanguage. You get my point? Yes, sir. That is the cause-nya ini. Macam-macam cause-nya itu. Ada yang juga namanya generalization. Jadi menganggap semuanya, jadi tahu satu rules kemudian dipakai di rule yang lain, which is not always like that. Okay. Now, D itu formnya. Ini kira-kira apanya ini? Omission, insertion, substitution. Apa ini kira-kira? Ini categories of errors. Jadi grammatical errors itu kategorinya macam-macam. So one form can be omission. Jadi penghilangan kata. Insertions itu memasukkan unsur yang lain yang mestinya tidak. Substitution itu mengganti. Contohnya apa kira-kira? Yes. Hello. Halo. Kita. Iya. Kira-kira apa itu bentuknya? Yes, sir. Berarti omission itu yang apa? Menghilang. Yes. Iya, menghilangkan. To omit. Kira-kira it is in the error analysis itu seperti apa? Jadi umpamanya saya pakai simple present, she goes to school. Ya. Yeah. Jadi is-nya dihilangkan, she go to school. Kenapa is-nya tidak ada? Because of in bahasa Indonesia, there is no the addition of s or es if the subject is she or he atau it. Itu bentuk dari omission. Dihilangkan begitu saja, seenaknya sendiri. That is omission. Insertion itu menyelipkan, tapi wrong gitu ya. Jadi that is part of the bentuk ya, atau what is that? Categories of errors. Mistake apa ya? Ya, mistake or errors ya. Berarti mana ini yang tidak ini kira-kira?
sih? Aims? Aim. Iya, saya kok curiga ini ya. See. So, Kalau linguistic level itu ya ini lagi tergantung whether you are good in phonology, so you can pronounce the word. Ini kan yang tadi tuh ini, this one, ya pronunciation, grammar, vocabulary, yeah. And then modality, ya proficiency in speaking, writing, reading. Coba, kok curiga yang ini sih saya? What is the answer? The key is also C. Hah? The key is Also Caesar. Apa? C. Oh, C ya. C. Memang Aims. I curigation. I curigation. I curigate ya. I curigate ya. I curigate, sir. I curigate. Because ya, Curigating. ya, when we are talking about apa bedanya errors dan mistake Ibu Bapak? Jayo, siapa yang bisa jawab tak kasih PP. apa? PP ya, Pak. PP, iya, tinggal satu itu. Apa? Errors itu apa? Errors and mistake apa? Error mungkin karena someone tidak tahu secara asalnya, Pak. Gimana? However, someone knows about language maybe. Jadi dia tidak paham tentang bahasa yang atau kata-kata yang akan diucapkan. Iya, jadi error bagus, itu bagus. So error is a term that reflects that we don't know the rule. Jadi kalau seseorang when they are speaking in English atau writing in English, and then there are many errors, itu berarti they don't know Language. the knowledge ya. Jadi kata errors itu artinya bahwa mereka salah membuat kalimat is not because they know, but they do not know. Belum tahu ya, Pak. Ya, itu namanya errors. Kalau mistake itu the person knows the knowledge, knows the rule, tapi mungkin ya kesusu-susu, kemudian slip of the tongue. Yes. Biasanya kan ada ini ya. She go to school. Oh, sorry, she goes to school. Nah, gitu. Itu namanya mistake. Yeah, she or he knows the rule, but probably she or he is in hurry, in a rush, or slip of the tongue. Ya, apa ya? Slip of the tongue itu apa? Okay, Pak. Mengucap apa ya? Salah ucap. So that is called a mistake. Oh, buat labs, Pak. Saya ingat jadi labs itu dulu. Dulu ada labsnya, Pak. Ya, bisa. Jadi, Bapak Ibu are the English teachers. You must know simple present, ya toh? Yes. Jadi, Yes, sir. asumsinya when you have when your sentences are grammatically wrong, itu kira-kira because you know the rule or you don't know the rule? We don't know the rule. Ya, itu bingung saya jadinya itu. Mestinya if we see the definition, errors are made because the students, the people do not know the what is that? The concept, the rules. Mistakes are made because they know the rule but they forget, or maybe they are in hurry or they are in rush. So that is the difference. Itu error analysis. Jadi Ibu Bapak, this is very simple analysis of errors, mostly in grammar. Jadi Ibu Bapak, kalau if you asking your students to write a paragraph atau just simple sentences, complex sentences or compound sentences, you can analyze their sentences in terms of the errorsnya, grammatical errorsnya. Itu namanya error analysis. Caranya bagaimana? Ada yang very traditional way. Jadi satu kalimat yang salahnya in terms of verb itu dijadikan satu, dikelompokkan jadi satu. Yang in terms of
the use of apa namanya is itu dikelompokkan jadi satu begitu. Saya share sesuatu ya, boleh ya? Maybe it will inspire somebody. Wait, I have something. Hopefully it is here. Saya suka share sesuatu gitu ya. Maksud saya kalau itu very useful, Oke. mungkin loh ya. Iya Pak, ini saya jadi ingat waktu dulu skripsi buatnya error. Ah iya kan? Iya, Kenapa nggak diteruskan? sudah lama Pak. Lah iya tapi kan eman. Jadi kan ingat-ingat jadinya waktu bukunya dulu pakai Raja T. Nasr ya Pak ya, buku Iya, yang Pak Har tadi fonetik apa itu. Oke. iya. Ini Saya loh ya. carinya nanti bukunya Pak. Ini ya, saya sendiri itu punya one section. Ini bisa dilihat kah? Oke, belum tahu. Ya, Masuk file. Oke, belum. ya. Ini grammatical errors. Wah ini banyak saya artikel-artikel saya baca. And then this one. Saya itu ini ya, ini hanya inspire somebody. Oke. Saya punya data ini. Ini my students tugasnya siswa anak-anak saya. Jadi ini sudah lumayan, sudah lama. Saya itu ini loh. Jadi anak-anak itu another person to write something and to speak something. Jadi ini namanya written data. So I ask my student ask somebody, English students of course, to write about unforgettable moment. Ini bentuk tulisannya. You get it? Belum Pak, terang. Oh, belum Pak. Terbuka. Loh, kok bisa? Masa belum? Iya, belum, Mbak. Masih berupa file, Pak Har. Dereng Pak. Sebentar. Sekedap weh. Ah, niki. Ah, ini data, ini bisa dilihat. Can you see this? Yes, yes, sir. Ya, so this is for example. Jadi kemarin berapa semester yang lalu I taught grammar, and then the project was I asked the group to collect the spoken data and written data. Ini adalah written data. Mereka itu meminta the English student to write about his or her unforgettable moment in English. Itu mereka nulis begitu. You get it? Yeah. Yes. And then after they write, when finished, kemudian they are also given time to speak about this topic, the same topic. Jadi mereka kemudian, ya toh, ini kan sama. This is spoken data. Coba lihat bedanya. Ini topiknya sama, ini disampaikan orally, you get it? Yes. And this one, ini topiknya sama, it is written one, iya toh, written. Coba itu dilihat itu. Asik ya? Oke Pak. Asik kan? Jadi Yang umpamanya Kenapa kuning sama hijau Pak? Anda apa Pak itu ya? Merah, kuning, hijau. di langit yang biru. Kira-kira apa itu? Ini Golkar, this is PKB, Oke. and merah is PDI. Mau tahu itu hanya untuk classifying saja to make it clear. So coba I will. Tensisnya nggih Pak, apa bab 2. Iya, Nggih. coba ya, ntar. Nggih. Nah ini itu tadi, ini saya stop ya. Nah, to make it clearer, kemudian saya itu analyze pakai ini. Pakai yang kemarin itu apa? Yang Bulingga, yang saya tunjukkan kemarin itu apa?
Ya, yang aplikasi Yang lah satu ini. tuh. Saya buat ini. Jadi saya membedakan. I'm now comparing and contrasting written and spoken. Nah, ini bagian dari error analysis. So, when a student write about one topic, itu hasilnya, ini waktunya hampir sama, itu sebanyak 283 words in written one. Bagaimana kalau yang di sini? Di spoken, lebih banyak atau enggak? Yes. How much? Ini 319 words. Berarti kalau orang nulis itu lebih pelan daripada orang ngomong. Ini data loh ini. Nah, ini gitu? Ya Pak. Iya. Lah, ini maksudnya yang kuning-kuning itu. Ini memang dari sononya. Ya, ini kelihatan ini nanti. Kemudian dari di written one itu yang muncul banyak adalah the word Malang, right? Malang and then 6 times. Jadi kata-kata Malang di sini 6 times. And then number 2 is building, university. Itu the appearance, the frequency of the words itu ini. Now look at the spoken one. Ini yang muncul juga Malang toh. Ini 6 times. And this one is how many? 9. Sekarang university di sini 4. Di sini how many? 6. Di sini city, Bu Siti, bukan Bu Siti loh ini. Now the word city is 3 times. Here how many? 5. You get it? And building here is 4 times. And here is 4. Nah, itu. That is a part of the error analysis. And Ibu Bapak, you can also analyze grammarnya. So for example, di sini when I was accepted. Di sini muncul juga enggak? When I was accepted. Paralel toh? Ya Pak. Yes. We have I was accepted. Lah ini ini biar lebih mudah. Mengenali. Yes. Lah ini Ibu Bapak saya ke Iya, Pak, teman-teman menarik ya, itu. Iya. Saya ke teman-teman yang 5 itu definisi saya bahwa a teacher is not just a teacher. Now Ibu Bapak, a teacher is YouTuber. You videotape your teaching and then you also edit your video and you upload your video. That is a part of YouTuber. And Ibu Bapak sudah ada di situ. A teacher is a YouTuber. And then sekarang saya sudah memperkenalkan ke Ibu Bapak, a teacher is apa Bu Lingga? Apa Pak Agus? Researcher. Yes. A teacher is a researcher. Bagaimana? Ya kalau ngajar itu ya mikir kira-kira what data I will get from. Begitu. Kira-kira what data I can analyze. What data I can explore. Sudah mikir gitu. That is researcher. Lah ini Pak Aryati researcher loh ini. Ya toh? Data ini. You get it? Yes, sir. Yes. Nanti yang terakhir adalah apa Bu Lingga? A teacher is A seller. Bukan. Seller. Seller itu YouTuber. What is number 3? Writer. A writer. Jadi setelah teacher, YouTuber, researcher ini menganalisis data dari kelas, and then after you have done the research, waktunya a writer. Ditulis dong your research. Ditulis dong hasil analisisnya. Contoh ya. Sekarang saya Pak Aryati punya ini. Lah itu ternyata terkait ya error analysis dengan ini. Saya hubungkan. Iya kan? Yes, sir. Oke. I'm not just talking ya.
Saya ingin ibu bapak itu ndak hanya ngajar tok aja, Pindah tapi kelas. juga jadi YouTuber, and then researcher and Writer. writer. Coba ini saya nulis ini, tapi belum selesai. Tentang apa ini? Judulnya spoken versus written. Sudah lama tapi belum selesai. Jadi saya menganalisis itu. This article aims at comparing and contrasting the spoken language and written language produced by dalam hal apanya? Nanti saya lihat number of words, lexicon, number and types of grammatical errors. Gimana? Ya nulis, pokoknya nulis dulu. Ini kan masih kacau balau ini. Kacau balau. How many pages, sir? Pokoknya nulis aja Aduh, dulu. halaman tuh. Ini kan masih kacau balau ini. Saya nulis, saya baca, saya nulis, saya baca. Dan nah, analisis lamanya begini. Nah ini, umpamanya di Talis of Reveal ini loh. Frekuensi word count-nya spoken itu sekian. Nah, itu kan dihitung kecil-kecil. Ini means-nya rata-rata ini. Berarti kan lebih banyak kalau spoken itu lebih banyak. Iya toh? Jauh loh, ya kan? Nah, ini loh saya persentase. Ini pekerjaannya is not just a mathematical teacher, a mathematic teacher. Nah, kemudian sentence structure terus gitu. Berat Pak, iya, lain nggak selesai-selesai. Like kayak gini, mama errors in written. Ini loh tadi missing of B. Jadi mamanya di mana? Mamanya ini I back to Malang, mestinya I am back. In the night the weather so cold, biasanya mesti apa? B-nya hilang kayak gitu. Ya kan? Ya memang pekerjaannya yes. Oke. Nah, gitu Ibu Bapak. Ya, oke. Any question? Jadi, so when I'm talking about what is that? Apa tadi ini? Error analysis itu it's not just you can get the data from your teaching. And then bisa juga di YouTube kan, and then you research, and then also you write. Jadi if you have something to present in the seminar, in the conference, why not? Dicoba. Ya? Oh ye. Oh gitu. Nggih, Pak. Yes, terpesona sama tulisannya, Pak. Belum itu. Pak, saya belum banyak tulisan. Coba. Maksud saya I want to inspire Ibu Bapak. So jangan umek di kelas gitu, tapi umek ada misi di situ. You have a mission over there. Saya tak ambil data pokoknya ini. Atau you record your teaching and then you collect the data. Saya analisis gitu. Paling tidak you have one semester, you have one idea, you have one topic, you have a seminar. Ya memang bayar sih, tapi nggak puluhan juta, murah kok. Just the local one in Malang. Apalagi yang online, which is very cheap. Presentasi, share akan ditanya by other participants, other presenters will ask questions. Siapa yang ikut kemarin yang Aineltal and Niels in Ikut, jurusan? Pak. Nggih. Enak kan? So we will get a lot of knowledge. If you can present your idea, your topic, your your best practice in the teaching and learning process to other people, wow, you will get a lot of feedback. And the more you know, the more you don't know.
Ya, ketemu orang-orang. And then if you can publish, wow, bagus deh. Sebagai dosen itu, jadi nulis itu tidak hanya dosen tok loh. You should write. Lah, we have also Google. Ibu bapak kalau ingin baca-baca, you can use Google Scholar. Itu where is it? Ya, pernah pakai Google Scholar. Nah, kayak gini. You get it? Google Scholar, mamanya ya. Saya kalau nyari jurnal. Yes. Nah, ini bisa dilihat kah? Ini profil saya belum banyak tulisannya. Iya, Aifang punya Bu Miri kemarin sempat baca juga. Yes. Punya Bu Utari. Yes. Bu Iro. Yes, ya kayak gini. Kadang nulis berduaan, bertiga, sendirian. Ini loh tulisan saya lama ini 2013. Scientific Approach in English Language Teaching. I'm going to read that, sir, later. And then ini tentang genre and text, tapi ini baru ini. Ya, nulis-nulis gitu. Ini musim-musimnya dulu itu yang RSBI pernah. Ini saya how do teachers teach mathematics in English. Itu menarik ya. Begitu Ibu Bapak. Jadi mamanya ini yang punya jurusan sendiri. Ini yang apa ini? Ya, hanya baca gitu. 2013 ini. Begitu ya. Jadi saya kemarin itu ngomong ke Ibu Bapak, saya itu punya mimpi untuk nulis tentang pengalaman di buku chapter itu. Your experiences of following this itu nanti ditulis di buku chapter itu ya. Tapi enggak tahu Bu Bapak tertarik or enggak. Ya, oke. Alright. So I will stop sharing. Pak, bahasanya mumet-mumet iya, pertama kali is mumet. Yes. Mengingatkan kasih lalu Pak Error, saya buka lagi nanti Pak. Low frequency Ya. English untuk kita itu Pak. Iya. Ternyata penting ya Pak. Iya, oke lanjut ya. Lanjut. Ya. Siap. Saya tidak mau. I don't want to make you even more confused. Tapi saya Minimal ada ide nih Pak, harus belajar yang ada. Asik. Bismillah nanti Pak. Bismillah. Oke, Ibu Bapak, now let's move on. Number berapa? Number 6. Jangan pakai number 6 loh ya. Itu ada guru dulu pernah ngajar itu number 6. Bener loh ini. So, itu berarti apa? Error Pak. Error. Iya, dia linguistik kompetennya tidak lengkap. So in linguistic competence, you should good in phonology, phonological competence. Jadi kalau bilang number 6 itu bener loh itu. Waduh, saya sampai number 6 Pak. Number 6 bolak-balik. Okay, alright. Now number 6 ya. Saya juga salah kok. Apa ini? In order, ini salah ini konstruksinya ini. Ya toh? Salah atau enggak? Iya, in order to. Waduh, ya apa ini? In order to make sure that a test fulfills its face validity, a teacher should give an assessment procedure that is biased for best, which include the following. Apa? Ini assessment loh ini. Structure. Coba dipahami Ibu Bapak.
Yang lain kemana bapak-bapaknya ini kok? Hadir mendengarkan gitu ya. dengan seksama. Pak Muman ini Pak. Apa sambil rokokan ya? sambil ngopi ya. Para ahli hisab Pak. Oh. Ya. Ini sampai jam berapa? Until what time? 7:40. Oh, 7:40 ya. 100 menit ya, Pak Agus, still remember? Yes. One. Yes, sir. 100 minutes. Okay, so we will stop at 7:45. Oke, masih tinggal berapa menit? Oke, Bapak Ibu, silakan. Ini namanya face validity, itu terkait dengan the physical appearance of the test. Jadi kalau melihat soal itu, tulisannya rapi, kemudian marginnya jelas, kanan kirinya konsisten, kemudian fontnya sama, that is called face validity. Dari tampilan itu sudah mempengaruhi siswanya. Oh, mesti isinya bagus. Jadi kalau ibu bapak juga, if you want to send your students, your sons or daughters to SMP or SMA, kan the first thing you will see is the building. Pasti itu. Gedungnya, wah lantai 6. Wah megah sekali. Wah warnanya berwarna-warni. Wah bersih. Jalannya, parkirnya. That is face validity. That is so impressive. In the test, in the assessment, ini juga penting Ibu Bapak. So when you see a test, coba ngelihat begini ini, coba ya saya tanya. Ini what do you think of this, about the face validity-nya? Bagus enggak? Nomor 1. Kurang, sir. Sir. Ya. Kurang gambar ya, Pak. Kurang gambar ya dong. Jadi betul. So in the constructing a test itu face validity-nya harus bagus, panjang-panjang, gak ada gambar. So moment ya. Okay. Jadi the teacher should give assessment procedure that is biased for best, which include the following. Apa itu maksudnya? Number A, the structure, the test. Apa maksudnya ini? Oh, ini verb ya. Yes, sir. Structure the test so that the best student will be modestly challenged. Encourage the weaker students so that they will not be overwhelmed. Offer student appropriate review and preparation for the test. Suggest strategies that will be beneficial to the students. Forget how challenging the test is for the whole students. Apa kira-kira maknanya bias for best? Atau apa tadi? Face validity. Yang A kira-kira structure the test so that the best student will be modestly challenged. What do you think? Masuk nggak ini? Correct, sir. Ya, oke, probably ya. Yes. Kita nggak tahu juga. Oke. Now look at B. Encourage the weaker students so that they will not overwhelm. Yes, sir. Iya, jadi melihat itu wis koyok mumet gitu tambah mumet yang nggak bisa. What do you think? Putus asa dulu. Bisa saya, bisa ya ini ya. Kita Bisa, lihat. Pak. Kita lihat C. Offer student approach review and preparation for the test. Dengan melihat face validity-nya, kayaknya ini multiple choice. Makanya ada sekian. Itu bagian face validity. What do you think? C. Offer student appropriate review and preparation for the test. Yes. Ya, kira-kira from A to E mana yang dicurigai tidak? Forget atau how. bukan?
Forget how challenging the test is there for the Forget whole how sheet. challenging the test. Was Coba lihat jawabannya apa. E also, sir. Hah? Jawabannya Jawaban. ya sudah, ya wes bener. Kita curiga aja di sini karena the use of face validity actually is to help the students to encourage students ya to structure the test ya. Jadi biar nggak putus asa from the beginning. Ibu seperti gini, Ibu Bapak kalau melihat calon suami atau calon istri itu gimana? Face validity-nya dulu kan ya? Iyalah, penting itu. Jadi face validity itu apa ya? Ukurannya Pak, apa ya? Iya. Standarnya. Kesan pertama. Ya kalau rapi begitu ya. Kalau wangi, and then jalannya itu atau apa ya gagah. Gak ngayang. Iya. That is a part of the face validity. Okay. Yeah. So in assessment that is very important. Kalau tulisannya kacau gitu ya, fontnya different fonts, margins, itu pengaruh loh itu. Bahkan hasil penelitian different test formats itu kalau jarang, for example ya, if you have a test and commonly you have multiple choice test, and then one day you are doing a test which is not multiple choice test, itu pengaruh loh, bisa you become what is that? Become more nervous because the test format is different. Clueless. Iya. So from the common one is a multiple choice, and one day you are given a test which is not multiple choice. Contoh mungkin adalah completions. Itu nervousness-nya itu lebih tinggi because you are not too familiar with the new test format. Begitu ya. Alright, I think Ibu Bapak, I will not continue. So the answer is tadi yang I ya. I will not continue to the next item because now is 7:40. Any questions, Ibu Bapak? Pak, pripun caranya biar punya ibu untuk menulis, Pak? Apa Bu? Punya ibu? Punya ide untuk menulis kayak Pak Har. Membaca, diskusi, itu aja. Sering-sering ke Gua Hiro. Gua Hiro. Iya Bu, dari sesuatu yang simpel saja bisa jadi tulisan. Itu loh, coba saya kemarin, apa Pak Agus? Contohnya Pak Agus apa Pak Agus? Coba Pak Agus. Pak Agus cerita. Ayo cerita Pak Agus. Dari kebiasaan saya sodet aja, Pak Har bisa bikin artikel Bu, bisa nulis Bu. Actually ya. Iya, sama actually. So that. Sama actually Iya. Pak. Nggak usah yang terlalu think and then jadi memang you start from wondering Bu. So my suggestion is you will start from wondering. Jadi bertanya-tanya gitu, itu ini apa begitu ya. Lah, you can have wondering if you love to, ya kalau baca ya silakan baca. If you love to watch videos, kemudian share, discussion, gitu. Kayak saya itu kalau, for example ya, saya sendiri kalau in front of my laptop I type something, but I cannot continue writing or typing because I have no idea. Sudah saya berhenti begitu sejenak, and then I go outside, refresh, menikmati the green, ya, and then kadang-kadang I go to the toilet.
ya wash my hand, ya apalah buang air kecil apalah. Ketika buang air kecil itu kadang ide muncul, sudah langsung berhenti, siram, tulis lagi gitu. Iya, Pak. Iya, Bisa datang kapan saja. betul, di it kamar mandi happens ya, a Pak. lot. Iya, betul loh itu. Saya sering. Jadi kalau nggak langsung ditulis itu Hilang. lupa ya, hilang. Itu makanya sering ke Gua Hiro gitu. Sama Pak Agus tadi. Ntar ke toilet aja, Pak. Ya, Coba tahu dapat wangsit. ya, jadi Ibu Bapak, Bu Narsis, I think you can start from very simple one. If you are interested in bisa meneliti gini, seberapa banyak sih bahasa Inggrisnya anak-anak itu? Paling kalau ditanya, do you understand? Yes. Any questions? No. Ya. Jawaban wajib itu, Pak. Yeah. So yeah. From very simple question, then explore. Gitu. Nah, explore-nya itu Pak, step by step-nya itu dari kita punya ide, itu kemudian gimana Pak? Itu. Contoh wis apa? Bapak pingin apa? Contoh. Nah, misalkan apa ya? Misalkan kalau dalam sebuah problem di kelas misalkan menarik perhatian siswa dengan menggunakan media IT misalkan. Tidak begitu dulu. Dulu. Bapak tertarik dengan ini kan menulis ya, meneliti ya. Meneliti. Ya, umpamanya meneliti tentang kalau Bapak mau classroom action research ya, berarti kan you start from the classroom problems. Yeah. Ya, umpamanya aduh kok my students itu vocabnya very low gitu ya. Gimana ya caranya ya? Nah, gimana caranya? You can find media or you can find a strategy biar their vocabulary improves. Gitu. Jadi wonderingnya, dicoba tak coba ini. Itu kalau classroom action research. Kalau yang penelitian biasa-biasa, saya tak nyoba kesalahan pronunciation-nya anak-anak itu di mana saja ya. Coba. Direkam Pak. So you need to record when your students are using English. Direkam itu. Pak, anak-anak saya kan ngomongnya lebih banyak bahasa Indonesia. It's okay kan. Sometimes they use English. Berarti nanti you just look at how atau kalimatnya dalam bahasa Inggris. Oke. Siap. Berapa kali Pak? Ya banyak data. Jadi data itu kalau sudah, jadi Ibu Bapak gini, ada namanya saturated itu apa ya bahasa Indonesia? Sudah jenuh gitu ya. Jadi data itu juga jenuh Ibu Bapak. Jadi umpamanya observasi satu kali, ada menemukan ini. Kedua menemukan ini, ketiga menemukan ini, keempat sudah sama, kelima sama, itu namanya jenuh. Data itu sampai berapa kali pun nanti akan sama, gitu. Jadi Ibu Bapak kalau you analyze the pronunciation errors of your students, itu kalau direkam sekali menemukan ini, kedua kali, mungkin 3 kali ke atas, ternyata sudah sama, ya sudah berhenti. Disitulah bisa dianalisis, you can find the yang dicari gitu. Siap, matur suwun Pak. Sami-sami. Alright, Ibu Bapak, thank you so much for joining and watching my face.
visiting. Iya. Curigationnya tadi ya Pak. Kenapa Pak Haris Curigationnya. bilang curigation gitu nih Pak? Curigation, ya. Alright, Ibu Bapak, thank you so much. I hope that what I have explained is very useful for you, and you will be better teacher, a YouTuber, a researcher, and also a writer. writer. So, happy what? Happy weekend. Oh, today is Friday, yeah. Okay. Yeah, it's today is Friday. Weekend already. Yes, so enjoy your day with your family members. Hopefully you can have a sweetie dream tonight. Yang saya, Bu Rita, Pak Agus, Bu Bar ya, nobar video ya. Oke, Sir. Kita nobar video sore-sore insyaallah. Okay, thank you so much Ibu Bapak. Bye. Terima kasih Pak Har. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, sir. Yes.